Okello alina silent majority. Wayinza obbaayo eyo omuntu nga muwagizi wa Okello. Naye abantu of course babeera n'obuwagizi bwabwe nga basirise. Ani abadde amanyi nti Okello anaafuna omujulizi ajja okwesimba atuwa obujulizi. Ne tubadde tuli awo munnange bagamba blood thicker than water. Nga blaza atuuse okusobola okubaako obujulizi ate bw'agenda mu maaso okuba nga ate ategeeza kkooti. Blaza bwazze n'abaako byasabye omulamuzi. Of course abantu bw'obanga we've not yet realized public kyerowooza ku musango guno gwaba n'obuzibu. Abantu si basanyufu n'omusango guno. Si basanyufu. Era when you try to convince yourself nti public esobola okukimanyiira, bwe tuba tunoonya omutabufu omuntu tulina kusooka kuggwe nga tetunnafuna balala. Bino byonna njagala nno mbyogere nga nfuna engagement yammwe ku 0779 077 beera nga ompa engagement yo ku bituyiseemu wetugenda okuba nga tututambulira mu kanyomero kano. Bale nkugamba omuntu atamanyi nti abantu si basanyufu n'ekigenda mu maaso oba n'obuzibu. By the way, nga sinneerabira njagala okwebaza, sijja kwogera linnya toŋŋambye nkwogere. Naye mabegako wali network bwe yeekuttemu. Olina ngamba Simon nkugulidde data, so thank you so much. Mukyala angulidde data wano. Sente za data zirabise. Thank you so much. Weebale kubanga ompadde. N'abalala mutwe ku data. Bwe batabasaba temugaba. Mwagala babasaba. Kale akiwulidde nga kikutte kosobola okutuwayo ku kaddata. Ne tusigala nga tutambula. Kale kaakati okusaminga up twazze mu kitundu kino nga tuyina okufuna obujulizi oba okufuna omujulizi. Kwajjukira abajulizi abasamoningiddwa babadde bana ku ntandikwa ya kkooti tutegeezebwa nti ababiri babadde bakoze eki, babadde bazze. So at least tubadde tulowooza nti tugenda kufuna abajulizi nga babiri abagenda okuba nga ate bajja mu presentation eno. Omujulizi bw'ajja mu kkooti, at least tubadde mu process eno tugibaddemu mugimanyi. Ekisooka prosecution oba oludda oluwaabi omulimu gwalwo ku making sure nti oyo gwe luvunaana omusango gumusinga. Kitegeeza nti nno prosecution eba eyina okutuuliriza mu bujulizi obwo obuleeteddwa n'eraba kiki ekiri mu bujulizi ekyo kye tusobola okukozesa okusobola okuwangula omusango gwaffe. Kati ne defense bw'atyo bw'aba aleeta omuntu agenda okuwolereza omuntu we, agwanidde okuleeta omuntu asobola okujaabulula obujulizi prosecution bwe yaleese, olwo nno kisobole okuyamba avunaanibwa okuyita ku musango oba oliawo ogwandimumezze ng'omujulizi ono tazze. Kaakati gye kitandikidde ekisooka ye abadde muganda wa Okello yazze okusobola okubeera ng'ate awa obujulizi. Kaakati naye bw'owuliriza muganda wa Okello, according to my observation, ampulikikiranga side ya Kumbukaji gweta briefinze bulungi. Kubanga ekituufu ekibadde kimuleese kuba kali kabanga kazannyo. Lawyer akubriefinga naye ne mujja mu kkooti n'akubuuza nga atannakulabako, naye nga akubuuza akusindika ku side gy'alowooza nti nno bw'otuuka ojja kusobola okuwa obujulizi. Naye bw'owuliriza witness ono azze alabisenga ataategekeddwa bulungi mu observation yange. Sinakindi ng'akumbuga yabadde teyadde tetakkiriziganya na kyakuleeta bajulizi nze mu ndaba eyange. Akumbuga tetakkiriziganya na kuleeta bajulizi. Ekyokubiri alinganga yabadde talowooza nti banajja.
nakyo ninganga akisensinzeemu nga yali talowooza nti wayinza obba wajja okusobola okubeera nga atawolereza Okello. So kati bafunyeemu obuzibu. Akumbuga n'atuuka ku extent okubuuza directing questions nti akubuuza ekibuuzo naye nga already amaze okukuwa direction ya ki ky'ogenda okuddamu. Nti muganda woono mulwadde wa mutwe tubuulire ekikwata ku bulwadde bw'omutwe bwe. Already oba omaze omudirectinga wa w'alina okulaga. Kati muwaganya State Anthony kyarejectinze n'agamba Oweekitiibwa Omulamuzi ndabanga ekiba kimenya amateeka ono okutandika okubuuza ebibuuzo naye ng'ate amaze okudirectinga gw'abuuza era nga tujja mmaliriza ne answer gye yandiyalina okufuna already emanyiddwa. Kale njagala nsooke nfune ku birowoozo byammwe naddala this particular session. Wala bampeerezzaako edda naye of course kansooke mpulire bino. Basibye bulungi gyebaleko basibye utassebo kansube ntukasibye bulungi gyebaleko ankugoberera nga nsinziira wano mu Gomba Kanoni musango ngulaba naye tubadde tetusuubira nti Okello onyomu anaafuna naye defense banaafuna omuntu amuwuliriza yasibye yeewuunyisa katulindirire tukyaliko. Kale oyo ayeewuunya ky'Okello okufuna amuwolereza eno ya mukaaga. Saimo webale kuweereza kwetuli nnyo naye omusango guno muzibu nnyo. Nze ngenda kuba ngamba bwe nti ku misango gye nzize ngoberera kuba mbeerako nnyo nga ngoberera emisango egyo naddala mu Amerika aliwo omusajja gwe ngoberera bamuyita William Ray. Abantu we bati gye bali mu Amerika, abantu we bati gye bali ne mu nsi endala. Omuntu asobola obbeera awo n'ajja n'azza omusango nga yagusaakinze n'akebera buli kimu ng'ategera bulungi by'akola naye ng'alina influence mu ye ng'alina kibiriifu abantu kye batasobola tegeera. Kati omusango guno gugenda beera muzibu nnyo eri omulamuzi. Omusajja ono yeetaaga sooka kuddamu ne bakebera mulamu oba si mulamu, kuba kyagezaako laga nti si mulamu ku byayogera. Ebintu bino birabwa ensi yonna yonna. Tewali we bagenda konvinsinga muntu ali mu Amerika oba wa embase oba eya Amerika beefolowinga nti omuntu ono si mulalo, kuba bo mu ndaba eyaabwe basobola laba nti omuntu ono tategeera. Mu statement ze zonna tezikwatagana. Anti naye ekisooka nze ndowooza nti abasayidi y'Okello baba baali baagala kutunda ddalu tebandimusomedde, baali bandimuwadde mukisa kusoma byayogera, bandimulese n'ayogera ebintu off head n'abeera ng'asoma ayogera ebitagatta. Nze ndowooza nti eky'omutwe kyandibadde kivaayo bulungi, naye bw'omuwa omukisa n'asoma ku nze eky'omutwe oba okinafuyizza kimu. Ekyokubiri, omuntu asobola obba n'enzikiriza kati kiringanga muntu n'alokoka ennyo oba n'asiramuka ennyo n'abeera abasiraamu abo bastonki oba n'abeera oli omulokole stonki nga buli kimu takikola, buli kimu alabamu stand n'ebifaanaganako bwe bityo. Interpretation yaffe ey'abantu atandika okuba ng'omulalo naye ate aba takwalifayinga kubeera mulalo. Ekyokubiri nze kyendabyemu obuzibu kiri wamu. Okello muganda w'Okello si mulalo. Mu bibuuzo byasoose omumubuuzaako ebitono, ekikolwa ky'Okello okutta omwana agiyise act alina ensonga lwaki agaanye okwatula obutemu.
nsaba kaddamu muganda w'Okello ensonga eganye okumwatuza nti muganda we yali assise ku muntu ekisooka tayagala butemu bwa muganda we kugenda on court record. Tuli mu recording Lawrence tuddemu bw'otunuulira omusango guno nga bwe gutambula n'ebibaddewo nga tunagenda kuwakana kwa muwaganya n'akumbuga wabaddewo ko ka cross exam wabaddewo ko okuwa obujulizi nga muganda w'Okello abuwa naye muganda w'Okello akugambye nti mu 2 agabe 2 ameka 2 agambye nti yawulirako nti muganda we bamutwala e Butabika bwe yagenda e Butabika n'akizuula nti kituufu muganda we gy'ali wadde nga yali abeeyanjulidde nti yali muganda w'Okello naye tebaamubuulira nsonga lwaki Okello baali bamuleese e Butabika oluvannyuma lw'okukola a certain act naye nga ffenna tukimanyi bwe kyatutandika kkooti eno nti on record Okello alina omwana gwe yakolaki gwe yatta naye muganda we agaanye ekireeta on court record alina ensonga kikyendowooza ekisooka oluvannyuma lw'Okello okutta omwana teyali oda ya kkooti Okello okutwalibwa e Butabika wabula ng'omusango gukyali ku poliisi gukyanoonyerezebwako poliisi yakwata Okello n'emutwala e Butabika. Ekibuuzo ani who makes an order ey'Okello genda e Butabika? Ekyo kibuuzo ky'amaanyi kubanga mu ngobe y'omusango omutuufu poliisi bwe yandikizudde nti eyasse omwana oli eyasooka alina obuzibu ku mutwe fayiro yandisanctioningibwa n'etwalibwa mu magistrate court eyo ripooti y'obulwadde bw'omutwe gw'Okello we yanditeereddwako then omulamuzi n'asindika Okello mu ddwaliro mu ndowooza yange okutwala Okello e Butabika ng'ava ku poliisi it was a bypass and chances are singa Okello ono bwe yatwalibwa e Butabika nga yali court order emikisa mingi kati saazi nga Okello bwali wano okumujja e Butabika nga kkooti emusindiseeyo era there has to be a court order confirming nti ono eyasindikibwa e Butabika nga asuubirwa okuba nga alina obukyamu bw'asobola okutuusa ku society abasawo bamwekenneenyezza ne bakizuula nti kaakati ateredde takyasobola kukyusa buzibu ku society. Singa Okello bwe bamala omutwala e Butabika nga okugibwa e Butabika okutwalibwa mu America baali bamutwala for further medication mu report eyava ku embassy ya America kyandibadde kirina we kiri nti nno yakomezebwawo ku butaka ng'alina obuzibu ku mutwe naye Okello bw'agibwa e Butabika n'atwalibwa mu America tekirina ku record we kiteekebwa nti citizen omwe tumukomezzaawo naye alina obuzibu ku mutwe.
Why? Kati Akumbuga alina okusaba kwasabye nga mu ndowooza yange omulamuzi bwakumumma agenda baamuyambye, kubanga singa okusaba kwa Akumbuga omulamuzi akukkiriza wagenda kubeerawo bingi ebigenda okuzuulibwa. Ekisooka, yajja atya mu ddwaliro? Yali oda y'ani? Ani amusiibula? Yali awonye? Ofiisa ki eyamureleasinga okuva ku poliisi ku oda y'ani? Katugenda kusanga nga racket okuva ku basirikale genda ku basawo abagenda okuzingirwa mu bano bangi, era nga bwe basanga looyo omugezi ogw'okwagala okubuzaabuza obujulizi guba gubalidde. Kubanga oli ajja kugamba nti Okello oluvannyuma lw'okutta omwana ne balaba nga tebalina ngeri gye bagenda kuva mu musango, Okello ne bamusuula eddalu. Bwe bamusuula eddalu ne bamutwala e Butabika for 8 months. Omusango gye gwaddizibwa gubanga ogutandise okwerabirwa ne bamutikka ku nnyonyi ne bamutwala mu Amerika. Era bw'oddayo n'owuliriza ebigambo bya maama w'omwana akugamba, nasemba okuwulira ng'ali Butabika. Bwe baamutuusa e Butabika, fayiro ngenda okugenda ku poliisi nga yabula. Is it a coincidence nti ate omulwadde atwaliddwa e Butabika from police not court, ate fayiro kwabadde avunaanibwa n'ebula? Njagala mumpe ku kirowoozo kyammwe, sooka ompeeko ku muganda wa Okello w'atandikidde awo ng'ayogera. Should be considered as part. Before you? Yes, I do. What's his name? His name is Onyum Christopher Okello. To be precise, He's my brother. it's your brother. Is it same father and mother? Same father, same mother. Who is older? I'm older. Okay. Before you came to this court, information has been cutting through this evidence about the health status. My Lord, I object to that line of leading. That's a leading question. Objection sustained. My Lord, let me reply to this objection first. My Lord, he can't overrule court. The court has given a ruling. I don't think it's right for him to continue making submissions on it. My Lord, if we are to invoke Article 28, okay, tell this court about the challenges about your brother. That is also leading, my Lord. The witness has not talked about any challenges. My Lord, that would be leading. My Lord, at this point, look at the evidence of the accused himself. Didn't he talk about the challenges? Which challenges? About his mental status. He said he was distressed between January and March. Okay. So I want you to talk about that. About what? Don't lead him. Don't ask leading questions.
My Lord, You can ask. You know what you can ask that can give Okay, you the tell us answer, about the your answer brother. that you want. You know what you can ask that will give my you Lord, the answer that you want. my Lord, let him tell us about he knows his brother. From there, I will catch up with other things. Ask the question. Sir, can you tell us about your brother before this matter happened? Before this matter, maybe I'd ask for guidance. Where would I even start? Considering Kindly, is your brother, you can begin from childhood up to today. No, Mr. Kumbuga. We are dealing with a 39-year-old man. Are you telling him to start from when he was a child until now? I think you are specifically interested in a few things, so guide him through what you want. My Lord, I don't know what is happening right now, but the evidence came here in court about the health challenges as faced from 2016 to 2025. But that's the same information that the prosecution doesn't want me to say. It is on court record. So how will I lead him if they don't want me to mention about any evidence on court record? No, can you ask the questions independent of what is on the record? Can you ask and get what you want? My Lord, I should ask him about what is on court record. Okay, ask. But if it is out of place or out of order, I will not allow it. Kale ebyo byebimu ku bibaddewo kati njagala kuwuliriza wummwe. Siima webale kuweereza nze Jento Guy nkufolowinga nnyo bro. Nsinzidde eno entebe but nze kyenneewuunya oyo brother Okello obudde bwonna abadde wa kuva omusango gutandika lwaki avuddeyo oluvannyuma? Kale olabira ddala ebintu byonna bipange. Kwagala nnyo bro webale okutuweereza. Sasaimo nkulamusizza ngoberedde olwaleero ngoberedde bulungi okuva ku day one up to now, naye olwaleero we tutuuse nabo omusango gugenda kuwanvuwa bye tutaasuubira, naye nga in a country which follows the rule of law byonna birina okuyisibwa omusango olina okuyisibwa mu ezo steps. N'okusinziira ku statement za Mr. Okello z'akoze na appearance ye omulabira ddala nti is prepared. Is prepared by someone. First of all, olabira ddala nga statement z'ayogera tazijja mu mutwe gwe asoma nsome. Ekyokubiri, mutunuulire oba Mr. Simon ogoberedde statement zino zibadde ziri separated. Mulabe Mr. Simon osobola tugirayo ka video yako n'olaba statement zayina ku lupapula olunene kuliko akapapula akatono. Obwo obupapula bwakoze nga separator. Kuteekwa okuba kuliko ebigambo kira buli lwayogera tunula ku kapapula kali akatono nti kuno ojja kwogerako defense, kuno ojja kwogerako mental status yo, kuno ojja kusikwa yo conclusion. Ako nkegendereza. Kyokubiri, nebaza omulamuzi abadde ndaba nti ali neutral. Yes, and is a parent. Ekyokusatu, nsaba
mpabulweko oba nze ndabye bubi. Mr. Simon omusajja ono yakkiriza omusango, naye omusajja ali systematic ne statements ze. Yasoose gulaga nti yagukola, naye yagukola mu ango ng'alimu nga it is not intentional. Olwazeeko n'awa evidence ye. Olwazeeko n'ateekawo abantu abamusekendinga oba abamujulira n'abannyonnyola nti nakolanga ebintu bino under the influence of abavubuka simanya abaali bambadde obulungi. Then ekirala n'ateekawo n'ekirala nti akasembyeyo abadde alaga nti asaba kooti egaana okusalawo. Kyo kitegeeza olaba omusango gwe empoza ye erina flow yegoberera. Then ekirala alina omusango gwa kuliyetinzeewo. There must be a case that must be opened in a court ku Okello yalumba bank. Tulina okunoonya evidence atubu banka ki era bank eyo yayisobola okuvaayo netugaa nti balinako prior information about gundi Mr. Okello kubalumba. Ekyo nakyo weekiri ogw'omusango alabika nga gweguddeko. Then ekirala ndabira ddala nga Mr. Kumbuga ono naye yeetaaga okunenyaamu. Is not a qualified lawyer. If qualified, has no experience. Ndabanga ali mu kusuula gundi ono mu tabatika era ali mu kulwana okulabika yetta Mr. Kumbuga okusinziira ku nnyonnyola gye bali mu kuwooza omusango guno balaga ono yagukola naye tebakkiriza nti yagukola under his awareness. Alaga nti yagukola kubanga yalimu is a mad person. Then akalala twebaza Katonda, nze nebaza Katonda nti emyoyo gy'abaana giri mu kulwana. Emyoyo gy'abaana giri mu kulwana. Ate tulaba nga bw'ogamba nti Mr. Okello agamba I did this case under the influence. Kyo kitegeeza we need also to know who influenced him to do or to kill a children. Not intentionally forced. Not intentionally forced. If you tetubitegeera, I know lawyers are not, some lawyers are human and other lawyers are not human. Nsaba nkomaawo Mr. Simon naye nga wano wetutuuse omusango abagoberera mumanye nti omusango ku gugenda kubeera muwanvu. Genda kubeera muwanvu. Ene akasemberayo ddala recorded speech ye tuliko Mr. Okello gyali mu kuwanga evuddewo omuntu. Then prison yeetaaga okunenya lwaki bawadde lawyer Kumbuga ne bamuwa Okello n'atandika okumukkiriza okuwandiika ebintu ebyo. Ngamba ebintu ebyo birina bijja out of your experience z'oyiseemu. Yes, alina omuwa guideline naye muwulire ne tactical questions z'abadde abuuza Mr. Kumbuga ng'azibuuza witness wa gundi aba defense wali brother wa Okello. Ng'owulira ddala ebibuuzo nange nze kennyini ataasoma bulamuzi ndabira ddala nga those were guiding questions to the answers. Webale nnyo webale. Naima webale kuweereza naye ekyo kiri obvious nti era owooluganda aba ayina owolereza muganda we. Naye nze nalabirawo nga keesi eno bagenda givuga nga bagikola ki bagizza mu butabufu bwa mutwe. Kuba olaba balooya b'omuvunaanwa baabuuzanga ebibuuzo omuntu alina ekikyamukubo ng'asobola okuvuga bulungi emmotoka n'atuuka ne gy'alaga ne babuuza ebibuuzo. Omuntu asobola obeera nga mukyankalamu wa bwongo nga butereera ne bufaako. Ebyo byonna nga bikulaga balina gye badrivinga ensonga yaabwe ati tekyewuunyisa lwaki era bakivuga bakizzeeyo. Naye all in all kirabikirawo nti naye era agambye yakikola naye abaaleeta obujulizi tebaakakasa nti oba yakikola ng'ate agenderedde oba nga ali mu senseezi ze. Redi yakikola kati kooti yeena asalawo ekigenda mu maaso katugira tulaba.
Saimwe bale kuweereza. Kakati a defense ya Okello senga yali yagala kutunda kyabulalu. First of all bali badde tebakkiriza Okello kubeera ng'atwalibwa mu kooti na kupleadinga because Okello yapleadinga dda titali guilty. Bali badde balwana from the beginning kugamba kooti nti omuntu tali of a sound mind tasobola kustandinga mu kooti. Kati awo ne banoonyereza from there ne bamukkiriza n'atekinga plea okunoonyereza ne kugenda mu maaso. Abajulizi babadde nga babaleeta nga bamubuuza avyonasu yes my lord ng'addamu buli kimu. Katosobola tutuuka ate eno wakati ate oleeta ekyobulalu ekyokugendako ebutabika. It doesn't mean nti omuntu abadde mentally unstable bw'agenda mu ddwaliro oba bw'agenda ebutabika ne bamudischarginga eddalu liba teriwonye. Asobola okuba nga yaliyo eddalu ne liwona. Ate mulimu abantu abafuna episodes nti agira n'avaako n'addako. Kati defense y'Okello bye yali badde enoonya okufokasingako okusinga. Bali bogamba nti mu 2017 oba mu 2020 remember Okello alina driver's license eya US eyayissuingibwa in a later stage emabega yaliko mu ddwaliro ly'Abakataala ate leeta wamutumulaba mu maaso afuna driver's license. Kitegeeza yaliko mu Pakataala yawona. Kibaga muntu kugenda ku rehab ng'abadde yavaako then n'addako. Katasobola kukola musango ne tudda ku byemabega. Kati awo defense bwe yayonuse nga yagala kuvuga kyaddalu yali tekkiriza Okello na musango kutandika. Yali egambira kooti nti omuntu ono okusinziira ABCD tasobola kuyimirira mu ki naye kasi bakkiriza ebintu ne bitambula. Kati saawa eno babanga abatuzannyira ku bwongo. Ate Okello bw'otunula nebweru criminal record mu US tayinaayo. Bw'ojja mu Uganda simanyi yagezaako gundi simanyi yattaane simanyi ne bamuddusa. Kati ebyo byonna byonna defense bye yalina okunoonya. Naye essaawa zino bw'atugamba nti avuga kyaddalu nga in the middle of the trial kumbi eneetera n'okuggwa nga Okello amaze n'okutekinga stand aba alimba. Mwongere okuteekako obubaka bwa mwongere. Okello ebyo byasoose okwogera byonna babadde bamuwandiikidde biwandiikire ate nga n'oluzungu lwebawandiise talutegeera kubanga niri gyabadde abyonyolamu ng'eraga nti takola ki tabitegeera n'ensoma gyabadde abisomamu ng'eraga nti tabitegeera. Ate era yamaliriza kubanga bamugambye tandikira ku lunaku lwe bakukwata ate yamaliriza era bizeeyo buto nga n'amateeka ga looya wagavudde kubanga nabadde bimusobedde nga tabitegeera bye bamuwandiikidde n'oluzungu ebyo gye babiwandiiseemu sinitegeerayo ekitegeera. Kati n'ekirala Saimo ene pasoni nga muganda wo maama wo taata wo nze ndaba nga mu bajuliza emmere teyeetagisaamu oba mu bakuwolereza olw'ensonga nze ajja kukuwolereza ng'ayagala omusango gukole ki guveeko. Teri muntu asobola kubayo n'agamba nti ye omwana wange yatta oba ye muganda wange si mulalu mulamu okitegeera. Kati nze mba ndaba nga abooluganda mu bajulizi bandibadde tebeetaagisaamu kubanga teri muntu sayimutu let us be fair. Osobola n'ogamba nti maama wange mumbi oba nti maama wange mutemu oba nti maama wange mulamu bulungi yagenda okutta abaana ng'akigenderedde kisoboka ekyo.
okuleka nga nabwe omuntu mwamukowa bukooli najjukira Okello ye wabadde wali nga ayogera agambye ye alina abantu ab'okulabirira nga maama we ne taata we kati ne famire kati bweobeeyo ogambe ng'oli wa famire omusajja agambye nti nze nina abantu b'okulabirira famire yange ate ogambe nti yatta simu talina kizibu ku bwongo yatta abaana nga akigeredde kisoboka ekyo kati on those issues tulinde ensalawo y'omulamuzi abeere mumaffe obulumi bw'abaana bubeere nga bumulumiriza mu mutima asalewo bulungi naye ekitambo ekyo Okello ye alivumite Okello alivumite siwakaakati Okello ye bwe buba nga okujjukujju abuliddemu naye Saimo okimanyi nti guno omusango kyagutandika leero kuwombuga gumwegezezaamu omusango gumukutte mu bulago nga ne wasiza talinaawo ayogera kino baleeta kino banti bamwongeremuko kasente ebyo leero gumwegezezaamu. Okay. Saimo bambi weebale kuweereza katulabe katugenda kutuuka ku kinyusi kyaffe kyetulindiridde weewaawula kuba abamu bagamba nti olugendo luwanvuye naye olugendo luno lulina okuwanvuwa Saimo olw'ensonga okimanyi nti kati tugenda kuvumbula biri ojjukira oyo omukyala eyajja n'agamba nti oyo omuvubuka yamuttira omwana kati lwakuba nti ffe twagala kino kubanga tuli mu bulumi obw'amaanyi tugire kino kino ekibaddewo naye Saimo senga kooti luli ebintu tebyatankagana omukyalo oli bye yali agamba omuvubuka oyo gye yabulira ebutabika poliisi gye yabuza emisango gye okimanyi Saimo ono omuvubuka yandibadde tatta n'abaana bano kubanga yandibadde musibe oba yandibadde akyali butabika kakati bano bonna bempulidde oli agamba mbula oyo ono nkimanyi abantu defense lawyer ono tebamutegeera naye majority abasenga tetumanyi mateeka defense trial babiki naye ayinza akimanyi nti omusango omuvubuka yakola kiyagukola kati ye nti jjukira gwoba wamuhiring akudefendinge kati naye nga ne mu mutwe ye aba akimanyi nti ki watta omuntu abantu kye balina okumanya about law temulowooza nti kati ate ye agenda kujja kubanga oba wamusasula nti nze ndifendinga ye aba akimanyi ati natta naye nkola ki ndifendinga that's his work naye omanyi nti oyo lawyer alina waagize kati olaba bwatuvumbulidde ebyebutabika okimanyi oli omukazi akaaba ayagala obwenkanyi okimanyi nti naye ayinza okuendingebwa ng'ayitiddwa Saimo ne tulaba ebintu mujja kumweza nosanga waliyo n'abalala omuvubuka oyo abaana babadde ajjatta nga ffe tetumanyi tulina bannanga okugumiikiriza we have to be vigilant kirumala kuba twagala ffe ono omuvubuka kye tulowooza society tumukube afe naye ate era senga olaba mob justice senga twatta omusajja ono senga nabino byonna tebyandivumbisa naye ng'omuvubuka ono yali alina gemu awali the first time he went to Butabika hospital that was the time oyavaayo ati omukazi oli namulaba interview yalumiriza ku viki muddeyo mulabe interview eyo tamanyi ebintu ebyo gye byaggwera naye senga bakwata omuvubuka ku lunaku olwo ne bakola bata omuvubuka gye yabulira bannaye tusooke tubeere n'obugumiikiriza tuleme kupapa kubanga twagala ono omuvubuka tukole ekitumukutula ebigwe omusango guno omusango lwakuba nti no guli very gwali gwamangu mangu naye okimanyi guno omusango gwali gusobola okutwala n'omwaka to investigate omwaka even a year and a half okumanya what's going on kubanga ebintu bingi defense lawyer abantu yes boba yeyo empoza yaabwe ba defense you pay them to defend you what they know nti yes wakola ekikyamu tajja ate kujja gamba kino we wakiko kyovolaba nze njagadde wali bwagambe ba doctor abeebutabika nkirabye kyasabye omulamuzi kijja tuyamba okuvumbula okulaba ne system nga bwebadde etambula you guys byebye byange bye. Thank you. Saimo wasiibye otya nsuubira wasiibye bulungi nawe bali tuweereza ono Benard asinzidde wano e Kabalagala omusango guno omugoberedde okuva gwatandika era bamutuyisaako wano buli lunaku omusajja oyo naye ndabye nga
engeri gye bavugamu omusango guno baguvuga kutuza nti omusajja yali agudde eddalo era naye mpulidde mu kwewolinga okwewozaako kwe awoza nali sirigenderedde simanyi mu kaseera ko nali siwulira bulungi nendabira ddala nti ekintu ekyokutta abaana kiringa ye kyabakkiriza nti musango yakikola yatta abaana kye bagezaako okusiigira abantu nti yakikola yali tategeera naye nga n'ekirala ndabye nga omwabi wa kkooti alinga alemese oba oli okubuuza ebibuuzo yandirese oli n'abuuza ebibuuzo byabuuza muganda we Okello addemu ansa then we balaba nga ansa zaali kuddamu oba ebibuuzo bye babuuza nga si byebyo naye ndaba ali kulemesa nnyo omuwolereza oli okubuuza ebibuuzo byabuuza lwaki alilemesa nnyo oli okubuuza ebibuuzo byalina obuuza ate nga ye yali bali ababe bo be yaleeta bamuleka n'ababuuza buli kika ky'ebibuuzo okubanza atakitegedde bulungi. Eba naye Simon kumbucha yafa kinensi talina baana wabeerawo ekintu kyoleka ne kigenda bannange for the good of the country omugati tegukumalaamu nnyo kumbucha mugambe yeetereeze like seriously ng'olina abaana oli muzadde and you come defense omuntu eyatta omuntu ng'obujuzi bwonna bulaga wabeerawo ekintu kyoleka just olaba for humanity n'ogamba wadde njagala ssente naye nki kino nkitadde nze nina looya wange yaŋŋambe uli ne wampa kawumbi so akuyimiriramu oyo omusajja erinnya liri akumbucha akumbuga akumbuga andi omulimu gwa looya kuwolereza kuwoza musango kati wano akumbuga ali ku mulimu. Simon gye baletuweereza kansuubira oli bulungi nze nkufollowinga okusinziira wano e Dubai kati Okello ono aleke tusiruwaza Okello yamanya nti ekikolwa kye yakolako ekyokutta omwana wa stepmother we nti engeri gye yakikola kwolwo ne watabaawo okugoberera kutuufu ndowooza ne bawaayo akasente ke baawaayo omusango ne bagubuzaabuza ne bamulinnyisa n'agenda mu America ye mu kudda yali amanyi nti neera kijja kubeera bwe kityo nti era ajja kujja atte abaana yatuukiriza ebigendererwa bye maybe neera ndowooza bakozese ssente bamulemese okumusiba oba okumutta anything like that nti ye abeere nga talina musango ng'omukyala we yagamba nti yagenda okuddayo okunoonyereza okuubya fayiro nga bamugamba fayiro yakola ki yabula so ye yalowooza nti ajja kukola ki ajja kukozesa eyo chance neera naye ku luno abasanze balaba naye akasajja ku mbuga naye atulekemu bannange atulekemu ate n'ekirala Simon oyo omusajja teyali mulalu ebyo bye bagamba brother byagamba mbu yaliko ebutabika teyali mulalu naye nga womanyi Uganda yaffe nti ejjudde enguzi ate babo bantu bakasente famire ye yateekamu buteesi ssente n'eteekamu enguzi bagambe nti mulwadde wa mutwe naye nga si mulwadde baagala kiyisizaawo nti wano bamutwala ebutabika wajja yitawo akabanga bamuggyeyo bo bamulinnyisa ennyonyi akole ki agende ate jjukira mukazi wattu yagamba yali talina gwayinza kulwanira talina ssente bali balina ssente nga talina gwayinza kukaabira naye ng'akasajja tekalina kikyamu ku mutwe kalamu banaye twagala bwenkanya ongera oweereza message ndowooza muziwulidde zeezo
ndowooza zeezo bantu bwe batyo bakola ki bwe bagamba. Kale kati katono nnyo unzikirize enkole bwe nti bannaffe aba African Canadian Foundation bakutegeeza nti no baleese conference ey'okusatu ekwatagana ku substance abuse and mental resilience. Conference eyo egenda kubeerayo lojjefuna wano. Yes, bannaffe African Canadian Foundation bakutegeeza nti nno third global conference eri substance abuse, addiction, suicide and mental resilience egenda kubeerayo. Bannange byonna tubyogera naye tekyandibadde kirungi ku ffenna ali ku live ate okuddamu okusangibwa mu bintu ebifaanaganako bwe biti ng'ogamba nti nange nalina obuzibu ku bwongo oyinza obutasobola kufuna gwe bakuwolereza bakumbuga. Conference egenda kubeera ennaku z'omwezi 11 paka ennaku z'omwezi 12 Septemba ate ng'egenda kubeera Toronto Canada. Kakati bakutegeeza nti gwe yandyetaaze okubeera nga ate otambula n'abakulu bano okugenda mu conference eno kuba ku namba za ssimu zoya ku screen okwo oba genda ku website yabwe yali info@africacanadianfoundation.org ne www.africancanadianfoundation.org eyo kwosobola okuba nga ate obasanga details kwe ziri ku screen okufuna enamba ezo ez'essimu mu kubirika essaawa zino bw'oyagala okuba nga ate ofuna invitation ate n'okukuyambako ku processinga visa bajja kukuyambako. Baddala baalaali ebbanga ly'embalangidde nanze conference eno okuva ku conference esooka paka kweno ey'okubiri. Era eno conference ze zimu ku eyo bannaffe ddala be twali nabo mu kantu wano ba Ibrahim Kasa, ba Kaye Wisdom, ba Kakalamu, ba Mako mwe bagendera e Canada. So nawe oyagala okuyitamu kano ko kaama kagamba bugambi osobola okukozesera still conference eno n'oyitamu n'ogenda ate n'otetenkanya. Kati ate waliwo abalina conference era conference endala yennyini balina gye batuumye Global Synergy Summit 2026. Era nayo ojja kukozesa ennamba y'essimu eyo okusobola okubeera nga ate okola booking. Bakubwe ne details, invitation ogifuna ku ssente mmeka okola otya okuba nga ogifuna. So mbaagala okuba nga mbategeeza nti conference zino nawe yagala okuyitamu okugenda okulaba engeri gy'osobola okutandika okutetenkanya obulamu nga Kampala agaanye tolinda kutta baana b'abandi. Conference yiino abagirimu si baffere olinye ennyonyo okole ki ogende. Kale mu mbeera efaanaganako bw'etyo okkiriza nkutegeezeeko ku bannaffe aba Merino Logistics. Merino Logistics bakutegeeza nti bo batikka bintu nga babijja e China nga bayita mu ggwanga erya Uganda. Bagamba bayanguyiza omusuubuzi bingeri gy'olina okukolamu emirimu gyo batya. Bagamba nti ekifo ky'okwata ssente ozoono n'ofuna tiketi ogende China osuubule osobola okusuubulira ku ssimu yo bakukwasaganya ne ba manufacturers abali e China. Kaakati bw'omala okusiima quality obungi size za products z'oyagala then ng'okwatagana ba Merino Logistics ng'obagamba nti mugende mu province bweti mufuneyo ebintu byange mubintikkire mubireete. Ebintu basobola okubitikka ne bakiryaninga n'omusolo gwe n'ojja buzzi ku Ganesh n'opiiking ebintu byo. Eyeetaaga ebisingawo kuba ku nnamba eyo y'essimu tulina ofiisi yaffe ku Ganesh Plaza opposite Hardware City awo e Nakasero. So tukwiye ku nnamba zaffe z'essimu ebisingawo osobola okubeera nga ate obitegeera. Internet tukozesa Airtel omwezi guli mu kuggwako n'okuggwako eweddeko. Abanguyeyo ku data please mungulireyo ku data. Mutegedde bulungi? Yes. Naye kakati gwe ayagala okubeera nga ate okozesa internet edduka speed nga bwolaba gye tulina wano o downloading o uploading o streaming internet kozesa ya Airtel. Ate bona subscribe ku package ennungi ojja kufuna free calls ne free SMS za bwereere okusobola okugenda mu maaso ng'ate oyogerezeganya n'abantu bo mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga Kasubi bw'otuuka ku bitaala bwoti ng'agenda Namuŋŋoona tuli awo nga ku muti gwa Jjambula. Rosemary atunda bya mu kisenge kati yayize yatandise okukola packages akugattira ebintu ebyenjawulo okusobola okufunamu ekintu kimu
oba ku ssente ze zimu n'ogamba nti njayo ekisenge kyange kyonna kikyuse n'akuwa omufaliso n'akuwa bulangiti n'akuwa ekitanda n'akuwa byonna nga wabirowoozaako ebiira mu kisenge butimba package zisanyika ku mitwalo 45 n'okwambuka waggulu ategedde bulungi kakati naawe yeetawo okufuna ku package za Rose kubira ku Rose kati omugambe Saima ngambye olina packages ate nammwe abalina ssente naye nga teziwera tugamba tuwe ssente gulawo account teekayo ssente mpola ebintu ssente zo bwe ziggwayo nga tukuwa ebintu ate abantu abalinaanye ekibuga Kampala tukuwa ne transport wabwereere oyo ye Rose Mail Beddings yeetaaga okubeera nga ate omutegeera Haji Kazibwe Kapo Sebo avuga concert tetuyina ku mwezi 12 June tugenda kubeera ku front page table ya bukadde bubiri nsaba onkwire ku Haji Kapo omugambe nti Saima ngambye nkuguleko table omukumu abali ku stream ne kubira Haji Kapo kati mugambe Saima ngambye nkugule table on his behalf neyanzege bagula ticket y'emitwalo 5 ya VIP osobola kuba ku namba y'essimu eyo ebintu bitambula so seba avuga concert eya Haji Kazibwe Kapo egenda kubeerawo na kusomezi 12 June mujje tubeerewo tulage Haji Kazibwe Kapo mukwano nga naye bwaba tubeereddewo naddala mu nsonga zino eza content okay ogamba otya Simon Kamsiza njebale jokozo olwaleero abetuwiriza nze kyendaba ku lawyer aya defending Okello omutima gwe akkiriza nti Okello yatta endowooza ayagala ateekeo ekyokugamba nti kale mwalo oba bakendeeze ku kiwonyezo kye banaamuwa kyobalaba agezaako okulaga ensi nti yakola ekyo kye yakola nga tali mu senseezi ze kati ndowooza baba bamusalira bamuwa ekibonerezo ekijja ndowooza mu mbeera eyo aye nga kyagezaako okukola naye nga tusiima gye tuli tulaba bale kuweereza mwami Saima kati baba bagamba muganda Okello bw'aba agamba nti Okello muguwadde yagwako ku ddalu lye ligwanga kitambo limulinnya bulinnyi ne kimulinnya ne kimuvaako ne kimuddako ne kimuvaako kimwamuka ku ssaawa eyo ne kimala ne kigenda olwona nadde njagala nga nteesa ku gundi ya kanso gye yayogerako nti bandituzizzaayo emabega Okello yava ati ebutabika n'atuuka okutambula agende baagala kukomyawo kali akugamba mbu Okello mulalu bamuzzeeyo ebutabika era akole ki addemu atambula agende banga banayisaawo ebbanga teryajjayo kuddamu ku followinga ye Okello ali ku ki agende ng'omukazi oli bwe bamukumpanya n'agenda omwana we n'afiira awo obwereere era n'Okello kyeyabadde akomyewo nga azzeemu okukola kyabadde ayagala addemu ng'amanyi nti ku luno teri bajja kugoberera kyova olaba era akasomero yagendako ako kaalaba nti security entono ate era alabika yagenda okagendako ng'amanyi ka abantu bateesobola bantu banoonya buyambi okitegeera naye nga byonna Mukama atusaasire. Simon enera nkomyewo anti ku guno omukutu gwaffe tulina kuwa buli omu ndowooza ye sigamba tukusalira muntu musango baki kale kati abamu abagamba ffenna nti si mulalu si kiki ategeera bulungi nze nkyalina ekintu kino kye neebuuzaako omuntu ategeerera ddala obulungi n'akola ekintu banaye bwe kityo but awareness kale tukatujjawo nti kale talina mental health naye tulina okumanya nti you guys mental health is real lwakuba ffe mu culture zaffe tugikola ki tugigaana naye it's real Saima abantu bakola ebintu battira ddala abantu batta abaana baabwe oli akeera n'asala abaana be waliwo story gye nasomako omukazi yabbeka abaana be 5 mu bathtub kati ate n'appearing n'agamba nti yetamanyi kyamutuukako. Look at that guy very careful mumutunuulire cycle yennyini awedde emirembe emirimu I mean no remorse abamutaziwadde nakukaaba statement gye yandisookeddeko
yandigambye yandibadde apologizing to the family. Naye mumulaba tebimukwata nako, talinamu naka remorse any remorse mu mutima gwe. Kwegamba ali awo ndoza ne betuliko tabitegeera mu ssaawa eyo. Era kuliko omwami yakugambye nti babuukako zivaako ne ziddako. Nze oyo guy, if I was to evaluate him, to assess, olabira ddala omuntu ali awo bw'atyo. Kale katugambe mulamu ddala. Yabatta afunemu ki? Ekyo nakyo kwegamba tekitegeerekeka. Omuvubuka mulaba yina talinaamu na nyeeka mu mutima kubanga yandibadde oba akuba ne ku mirango banaakaaba n'agamba nti ki naye ye afaayo okukozesa kiri. Kye tulina okumanya ffenna eno keesi tetugenda gyega mu bingi. Oba talina mental health oba mulamu tteke, naye tulina n'okumanya nti mental health ki gyeri abantu bakolera ddala abantu ebintu ne bakuba abaana ne babatta ne babasaanyaawo. N'oli gwe yeezaalidde amutuga. Obulwadde bw'omutwe si bye bintu bino, obulwadde ki? Naye oba mulamu oba si mulamu, omusajja mumulabye talinamu wadde akantu wadde akagamba bannange, ye talina na that empathy wadde mu mutwe gwe nti banaye, I'm very sorry for what I caused this family. Nothing. Simon, I'm talking this with experience. Olaba ekintu abo abantu kye baakola eky'okubuza fayiro y'omukazi. Sayimo kikolebwa ddala. Ekisooka ne bakuteeka ne babateeka ku minzaani abantu babiri nga bazizzaako omusango ne yazizza omusango muzitowa kinkana ki. Osebye kati balaba ng'oli yazizza omusango balinamu nnyo ate gwe bakusinga jjukira bo babeera balinamuko kasente bajja kuteekamu input, let us call it input, awerako okyegera nga babuzaabuza omusango. Sayima ekyo ekintu kikolebwa ddala ku bupoliisi obwo oba omukyalo obwo obusookebwako obwo. Okyegera jjukira omuntu wakola ekintu poliisi y'okukyalo gye basooka oggita omusango nga bagwonoonera awo tebagwongerayo, ogenda okuddamu onnyonyereza. Nga bundi fayiro yabula kasinga ofulaba ewaffe abantu bakwatira ddala abaana n'osanga omusajja omukulu ng'akutta omwana omuto n'obusiramutta n'omutta emisango ne bagibuliza awo batyo kubanga munange yazizza omusango famire balinamuko kasente. Akyegera kati ate bwe bazizzaako omusango tolinaamu wadde tulina kyogenda vaawo. Kati Simon ekirala abantu babeere mu nkofiira. Kati famire ya Okello emulaba mu future. Nze Simon aba Okello talina future era yabeera akola ekyo. Simon omuntu atakola kintu kimu n'abonerera n'asigala ng'akola omusango era talina future. Mumuleka n'agenda era nakyo ne mukiwona. Naye Simon if the lawyer ng'asobola okuyambako ekyo ekintu obwo obupoliisi bw'omukyalo obwo bukukolera ddala. Jjukira obupoliisi babusookebwako. Oli natta omwana w'omuntu ne banyoonyereza nga bayamuse muba mumanyi bamwongeddeyo bamuteekaawo ku piki. Jjukira kabangalire zibaayo ezo ku piki ne baawukanira eyo mu kkubo. Tomumanya muba mulowooza nti bamutwala nti babamwongeddeyo mulinda bayita mu kooti. Ogenda okuddayo mu fayiro yabula. Kirabika ezo poliisi engeri gye zibeera nti ziri za mulokoye ziri za mukyalo ziba n'emmesi ezisomba fayiro z'abantu. Kirabika naye ng'ekyo ekintu bakikolera ddala nnyo. Mayiga omuze oguteeka abantu ku minzaani kyona ayinamu ono talinaawo. Ng'omuntu wa wansi n'obeera ddala mu kubonaabona n'obeera nga bakuzaako omusango nga talina ngeri oyinza tandika kukola ki. Bamanyi n'obawa obukuulize omuntu n'akola ekintu ne bagamba nti tumenye ennyumba ye ne kubeerako obukuumi. N'atandika abasirikale ne beetooloola ennyumba ne bava n'eri ku poliisi gye balina obuyira ne bajja ne batuula ku nnyumba teri kumenya nnyumba ya muntu aba yazizza musango. Semo, thank you for broadcasting. So, in regard to Okello's case, this should be one of its kind that Ugandans and the Ugandan government should learn from.
Ekisooka, this guy, we are discussing about his mental status, which has been brought by his defensive lawyers to divert the case. Nga baagala tulaga nti omusajja ono, he was influenced by mental illness, which might be true or not. But the thing is, according to all evidence and exhibits that people have about this man, he seemed to have premeditated his acts. And though he's mentioning that it wasn't done deliberately or intentional, ebintu byonna what he searched about were actually in connection to what he did. Searching about kindergartens, about nursery schools, searching about beheading, how to behead, beheading with, yes. Chiraga, Atenga, you even see that Havana, Weyabasala, it was actually maybe almost, someone would say, he wanted, his intentions were to behead the children. Again, he was also at that school before he actually committed the offense. Ekyokubiri, oyo lawyer Kumbuga, if he wanted to prove court or the public nti omusajja oyo si mulamu, for the first time he appeared and the evidence or witnesses started mentioning something, let's say our doctors, when they started talking about his health, mental health or whatever, at that stage, he should have applied or he should have stopped court going on before Okello was examined. And if he had a history of admission in Butabika Hospital, he would have applied to Butabika Hospital so that those guys can be available to testify his mental status before Okello himself stands to talk. But now the fact that Okello was ready, and during all those court sessions, Okello would say he understood, and he seemed to understand everything, and he was ready to plea. He even pleaded not guilty, and today he also said he still pleads not guilty of the action. Actually, it might have happened like in his, according to him, he committed the offense, but it might have been influenced by something else he didn't mention or which wasn't clear. So the thing is, there are so many people who are admitted to Butabika. There are so many people who have been in mental institutions for so many reasons, distress, depression, or whatever, what he mentioned. But nobody comes out. We have not seen this case that Oyabade Butabika Wavudeyo, he went to a school and killed people, or he went to a market and did this. Abalalu, we have them in Uganda. But omulalu bw'omuyitako, aba teyeetegese. Sometimes asobola kubeera nga he threatens you, or he can throw a stone to somebody, but it's not an act that someone prepares and premeditate, hires a car, tries to look around. Again, they should actually not go far, because that person is very sober about what he did. Even when they don't look about his searches in his phone, searching about guns license in Uganda, and again mentioning that he wanted to rob a bank in his statements or in his defense, indicates that that person is actually a high criminal person. Why? Because if you have a gun and you're planning to rob, the intention is you attack somewhere. If they try to stop you, you either shoot or kill, or something to do with criminal guys. So, and again, if we get back to this case, Kumbuga, the defense lawyer of Okello, he might be right to bring out the mental status of this person, but it's not at the right time, to be honest. It's either because of his
experience. He might be an amateur, or he might have, he doesn't have, he's incompetent actually, or he doesn't have any experience with forensic psychiatric cases. Because if you look at this, Kumbuga wants to bring out something to do with forensic psychiatric. They were modern cars, very modern, very recently made cars. And so, my lord, I was contending with certain people that I will describe in a later section. And during this time, by the way, the time frame is only approximate. I really can't remember for how long and at the very precise period it began. But I think it was mid early January to around late March, my lord. So. So, my lord, I'm going to say here that certain people, they got my attention, and they eventually, you know. How am I going to put this correct? My lords, they somehow began to they began to get accountability from me, legitimate or otherwise. They made increasing demands from me. And I noticed, or they made me notice, that they, you know, they had they had all these capabilities. And so, my lord, they threatened to kill me.
they staked out that neighborhood where I lived. If you know what stakeout means, it means like they will park a car or just stand there and watch where I'm living. There'll be somebody there the whole time watching me. So yeah, they staked out that Bunga neighborhood. Yeah, they began to demand money, cash from me. And there was people that would follow me. They follow me closely. So, my Lord, during this time, I left my home. I fled from that neighborhood for a long time. I yeah, I left that home, that small single bedroom where I was renting in Bunga, near the trading center. Then I stayed on the street for a while. I lived outside on the street. I didn't want to be in that in that secluded place too much. So I used to sleep on the street and I didn't go back to the house too much, but that much. I went there only very little, my Lord. So I didn't do too much. I was just on the run. I was out there always on the run or hiding somewhere. So, my Lord, between this period between the January and the March, in the later part, the very late part of this of this episode, I tried to I tried to my Lord, I tried to end it some way, somehow. So I tried a few methods. I tried a few ways to I tried a few things, my Lord, to bring the whole thing to an end. And I tried to flee. I tried to flee the country.
I'm almost finished. Then, my lord, I tried to, I tried to, I tried to rob a bank. I tried to rob a bank. Yeah. What? What? Then, my lord, I tried to, I tried, my lord, to kill my brother's family. Yeah, I did. I tried to kill my brother's family. I mean, it's not very so I think we're done. Makati g'omwezi ogwa January oba ogw'olubereberye okutuuka ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu nali mu kiseera kya kwennyika birowoozo era nalina abantu be nali nsika nabo omuguwa nga mu kiseera ekyo sisobola ngeraageranya sijjukira bulungi oba gwali ku ntandika y'omwezi ogwa January okutuuka mu mwezi ogwokusatu waliwo abantu abatandika okubaako bye bankozesa era nga balina embalirira okuva gyendi era balina bye bansaba ebyenjawulo ng'era bingi nakizuula nti balina obusobozi bwonna bantiisatiisa okunzita baalinga bagumba awantu okumpi n'ewange ng'era obudde bwonna bantambulizaako amaaso gye nali mbeera ebbunga era batandika okukanda sente enkalu era abantu bannondoolanga mu kiseera kino nagezaako okudduka era nga nava we nali nsula mu kazigo era akazigo ako ke nali mpangisa ebbunga mu trading center nakaleka ne ntandika okubeera nga nsula bweru ku luguudo era saddangayo eri mu nju yange era naddangayo bbalirirwe era buli ssaawa nalinga nziruka n'okwekweka wakati w'omwezi gwa January n'ogwokusatu nagezaako ebintu ebyenjawulo era nga nagezaako okuba nga nkomekkereza ebintu bino nagezaako okudduka mu ggwanga nagezaako okunyagulula banka nagezaako n'okutta famire ya muganda wange. Miss Okello, are you still proceeding? Yeah. Still reading. Okay. And yes, my lord, that is all for that distress section. For this section, I will rely on evidence from witness testimony. Yeah. Do I need to name witnesses or? No, you don't name your witnesses. They are, your lawyers requested that we don't name them. Okay, fine. We'll see how many witnesses come in. Okay. Is that all? No, not yet. Not all of this. This is not all. But we're almost done. Yes, we're almost done with this.
So this is the last section. I call this section friends. I describe those people, those the adversaries that I bumped into and contended with. So I don't know much about them, my lord. It wasn't very often I saw them. Most of them, but some certain types of these people I saw often, but not every type of person in here did I see often, my lord. So, my lord, I'm going to describe a few types of these people in here. It's just three types of them, actually. So I'm going to describe those and some of the interactions I had with them. So some of them seem to be very young men, maybe even teenagers, but not very young. Late teens, my lord. The younger ones, they wore they wore very new clothes, and they would greet me by my first name, "Hey Chris," and just proceed walking. So an encounter with these ones, my lord, it was just they would come from the opposite direction, and we meet along the path, and then they proceed further down as I proceed ahead, and that's the end of the encounter, my lord. Okay, these last two, I don't know what you want me to say, Chris. No. Let me just proceed to a second. I'm going to put that away. These ones, they drove new cars, very new cars. They were very clean all the time and very well polished. They were modern cars, very modern, very recently made cars. And the people that
Let's clap. 1, 2, hey! Gary, they seemed like everyday people. I could only begin to think that they were part of the others by my interactions with them. Could you please repeat the last category? Yeah, the last category. This is the last of the three. My lord, in this category, I'm going to say that that they were not distinct like the others. They seemed like any other person on the street. There was nothing unusual about them. Mr. Okello, is that all? I'm about to finish. I could only begin to think, my lord, that they were part of the others, or I could only begin to, my lord, to think that they were all together, or part of the same team by my overall experience with them collectively, my lord. So my lord, I think this is also supporting evidence only, and if witness testimony allows, it could support the witness testimony of the main arguments, and the witness testimony supports the truth of this argument too, my lord. As the defense, I contend that these friends, as I put it, had something to do with my actions on the second, my lord. So, closing, my lord, I believe that that the honorable court shouldn't honor the prayer for the murder conviction on the 4 counts because the defense contends that because defense contends that there was is it extenuating some circumstances that forced me to act the way I acted on the second. And my lord, court shouldn't. What? Yeah, court should not honor the charges.
that were brought on me as filed because my lord, they didn't make and support a good, strong argument that I was deliberate. They didn't make an argument, my lord, that I was deliberate, and they didn't support. They didn't support the argument enough, my lord. And so, my lord, defense contends that our prayer should be granted that the charges as filed should be dropped, my lord. Should not be honored. Mr. Okello, is that all? Yes, my lord, that is all. Thank you very much. Mu bugenderevu era siyina kye nakola mu bugenderevu mu kuwumbawumba ku kigendererwa ky'okutta. Sikkiriza nti natta mu bugenderevu, y'ensonga lwaki njagala kkooti eno ereme kukkiriza misango gino, era ngenda kunnyonnyola lwaki ndowooza nti nakakibwa oba nasindiikirizibwa okukola ebyakolebwa, era nga okuwagira obujulizi bwange nti saakola byonna bye nakola mu bugenderevu, neesigama ku bizibiti ebyaleetebwa oludda oluwaabi, era ngenda maaso okugamba nti satta baana bano mu bugenderevu aboogerwako abana, era ngamba nti ndi muntu ayogerwako nti nina empisa ennungi, neeyisa bulungi, ndi wa kisa, nkola nnyo era nga ndi wa mugaso nnyo. Okay. For this circumstantial evidence section, I'm going to complete. I'm going to contend that I had a bright future to look forward to, and I had my parents to look after, and I had what was I thought a very successful business in the making. And so, in light of all of this, my lord, it would seem unlikely that that I could do something like this. And so, to support this section, I'm going to call it a prosperous life. I'm going to rely on evidence from my dad, testimony from my dad.
Testimony from my former landlord. And testimony from the people that leased me land in Noya. Also, also on a resume, my lord, in my resume. Okay, in this section, I'll call it clues. It's just also circumstantial evidence. I cannot prove directly, but it's just supporting evidence that could be useful for defense later. And here I can show, maybe it's just circumstantial, maybe it's stronger, but here I try to make an argument, my lord, that I went into some distress. So this is something difficult for me, not something I voluntarily participated in. And something was happening to me that I wasn't really in control of. And maybe, my lord, maybe, my lord, this section also lends credit to the fact that, to the argument, my lord, that I wasn't very deliberate in killing the children. And maybe, my lord, the other evidence could show with more certainty that I wasn't very deliberate in the deaths of the 4 children, my lord. So moving on. Okay. Nti nayina ebire by'omu maaso ebitangaavu, nayina bazadde bange ab'okulabirira, nti nali business man ng'era njolekedde okuyitamu, ng'era n'obulamu bwange bw'omu maaso ndaba nga bulungi. Nina obujulizi obw'okwogerako obulungi okuva eri taata wange abampangisa ettaka Enyoya, abantu abansemba mu CV yange, era nagenda mu maaso n'okwennyika mu birowoozo oba n'okuba nga ndimu ennyamivu, era nga kino tekyali kirungi gye ndi, era nga saakola kintu kyonna mu bugenderevu, era nga nali sisobola kwebeera bikolwa byange. Saakigenderera okutta abaana bano 4.
So the section is here I'm going to say from around mid-January up to sometime mid or late March. I entered an especially distressing period. Help you? Tabika Hospital. And on following up, I wasn't able to get exact details and eventually went to Butabika directly. And it's at that point that I learned. Sir, you're going to go slow because we are writing. You said you got to learn that you had been admitted at Butabika, then on following up? Yes. Following up, what happened? So when I followed up, I went physically to Butabika, and it was there that I was able to learn that he had been admitted there following an incident that had happened. Okay. Our learned brother wants to bring out. But my lord, we have rules on how evidence in chief is led so that it comes out naturally from a witness without counsel appearing to suggest the line of answers. My lord, we pray that we be understood so that we are all at peace. I agree with you because when Mr. Okello was speaking to us earlier alone, he didn't mention anything like that. So he would not be the right person to talk about it, and when you're using this evidence. So you can... Honorable Court, your brother reason that took him to Tabika? You see, even the witness said the doctors did not tell him. So we do not know, right now, we do not know what challenge it is. And I think that is what you should be interested in getting. My lord, since it has come to the knowledge of court, before even this witness came, let me make this humble application. You want to make an application in the midst of the evidence of the witness? Yes, my lord. Okay, let's proceed with your application, please.
My Lord, this application is brought under Article 28 of the Constitution, the doctrine of fair hearing. And Section 46 of the Trial on Indictment Act. My Lord, briefly it states. No, don't. We shall read, but just what is your prayer or your application? My application is that the doctors of Tabika bannaye kansuubire munampulira saawundi yagenze n'agira ebyuma tebyamanyiira kukola myaka mingi. Tutambula wamu n'ekifaananyi. Kale ate tulina kugula microphone ndala nga spray ebeera waawo. Anyway, nabadde we nagendedde njagala kumakinga sure nti neeraba. We twagendedde mbadde mpuliriza birowoozo byammwe naye sound n'akyankalana. However, omulamuzi adireyinzeemukko. Kye simanyi ekizibu kiyinza kuba nga kiri ludda wa, naye engeri gy'ali nti alina ensala ey'okuwa, ndowooza ayagadde okusooka okwewa obudde obumala asobole okuba nga ataawa ate ensalawo ye. So ekigenda maaso mu kkooti kasiriikiriro, era ndowooza ate bw'anaamala okuba nga ataawa ensala ekinene ennyo kituyinza okufuna ye mujulizi ono okuba nga amalayo ate olwo tuba nga tugenda mu maaso. So ndowooza ngenda kuba neeyongera bweyongezi ate ensalawo ye. So ekigenda maaso kati sound abikozire. Kale katusooke tuddemu tuwongere tuwulire. Mbadde mpulira ani, mbadde mmaliriza n'omukyalo ono. Are not competent enough to bring out this case, and the fact that it might even be that kangende kumwera twaluze Tasayimo bali kuweereza tusiima empeerezaayo tuzze tugoberera omusango guno kuddala ku ntandikwa naddala ffe abali mu diaspora naye nga bambikkiriza obagaana omwami yabagamba dde eno sikuluputi lwakuba sikuluputi abagirimu kinyiiza nti tebavaayo agezezzaako okuvaayo mujweteki mbu muganda w'Okello naye tetumanyi na kituufu baddala muganda w'Okello. Kino ekintu kisirana n'ogenda namulujja nti ze e Uganda ni by birth n'ogenda eri ku nsibuko y'ewaabwe gy'ava osanga gye tuyinza okujja ekituufu ke mazima amatuufu. Naye nga mu byonna ffe abakkiriza tugamba nti omusaayi gw'abaana gwe yasse gujja kubuulirwa. Balooya ne waanaagezaako okwagala okubikkabikkako ekituufu kiri nti omusaayi gwo gukaaba gukaabira ddala. Katubiteeke mu maaso ga Mukama kubanga n'ekisembayo wano bwe bamubuuzizza atandise okuwandiika ku bupapula ate he was advised by who? Ebintu byabimatankane gennyini naye amusaayi gwo guyina amaanyi gwo gujja kusigala nga gululuma. Anaaye kati olinga omulamuzi Sayimu bwe bali tuweereza naye omusajja nawe abanga mulalu
nti alimu eddalu kino yakikola akigenderedde. Omuntu ofunira obudde osaakinga amasomero kubanga kyekyasooka n'onoonya ebinatta n'onoonya essomero n'okyozingamu essomero era n'oligendako omulundi ogusooka olirambule n'ofuna n'amagezi agasooka okufunamu ekifo. Omuntu kyalina eddala akola ebyo byonna kubanga biba byakwetooloola. Omuntu ali ng'ekimusumbuwa ku bwongo tekimwetagisa kukola ebyo byonna, osaakinga amasomero, olambula essomero, okole ebiki, ebyo byonna biba byaki. And still n'atakola kintu ekyo mu kitundu ky'abeeramu, n'agenda mu kitundu ekirala. Ddalu ki eryo? Era bannange bwe tulina bulumi nga bazadde naye eryo si ddalu. Si ddalu nebyo byali mu kwemaguza n'engeri gy'emaguza kitegeera oba nakyo kiri ku stroke kiri ekikumu ku bimu bye yapanga sekitegeera. Kitegeera. Anyway. Omwami Saimu olw'omukyala agambye nti bw'oba olabira ddala omusajja oyo taliiko, kituufu taliiko, talina yadde omutima. Naye mukimanyi nti ekisooka kati abaana tebakyayonka. Abaana emitima kati abaana gye balina ennaku zino, omwana takyayonkerako ddala ku mabeere ga maama we. Omwana olugwa ku nsi kati ekyatuukawo, omwana atandikira ku mata ga nte. Tomanyi nte gy'atandikidde ku ndalu, atandikidde ku kisolo ki, mata ga bisolo kati ge gakuza abantu. Kyova olaba kati ebintu ebikolebwa birala nnyo ebyakolebwa ng'ensolo bye bikolebwa abantu. Taliimu yadde akamenyeka, kyova olaba omutima gwe mukalubu. Abaana tebakyayonka mata g'abamaama, mata g'abantu, mata ga nsolo kati ge gakuza abantu. Kyova olaba kati abantu emitima balina gya nsolo, okuttiŋŋana kungi. Kyova olaba era kati n'obwongo tebukyabeerako. Kyova olaba emitwe kati egisinga era mirwadde kusinziira ku ekyo. Amalala abaana tebakyayonka mata g'abantu, mata ga nsolo. Temukyayonsa amata agaali ag'abaana mwagazza ku basajja. Saimo ono Mutebi, gavumenti gye tulimu tewali kitasoboka, buli kimu bali mu twetolooza omusajja. Polisi zaabadde nnyingi. Saimo, nawako lumu submission yange ku mukutugwera ku kintu kino ekya obulalu mental health. I think abantu tweconfusingidde ddala nnyo era ndaba tukyeconfusinga. Someone here has mentioned nti abalalu tebava butabika ne bakola bintu ebyo. Abalalu babika bingi. I mean, anti okuba kati ffe tukyogera mu Luganda nti obulalu, but there is an illness over that mental illness. Bwabika bingi. And siga nti ono omusajja abulina because kati ffenna tetumanyi, nobody knows. Naye kye bakooti anti kyesazeewo okukola ki? Okukozesa kati katugendere ku ekyo. Bw'aba mulalu, ebyo byonna ono byagamba mbu, oh, how could he search? How could they do that? Those people do that kind of stuff. They are well educated. They study hard. Babikola abakola ebyo bintu. You guys, I want you to go study about these serial killers. Abakola those high profile cases. Mujja kwewunyisa ebintu bye bakola. You will be shocked. So tujjewo ekyo ekintu ekyokugamba
abava butabika bonna bakola not temulowooza buli omu abeera n'egundi nga bwonna alwala omusujja mulala n'alwala kino mulala n'alwala diabetes mulala n'alwala kati buli omu abeera n'emitinda tefena bwe babeere butabika tebabeera the diagnosis is not the same so that is it. Kitegedde obulalu bulimu categories obulalu bulimu emitendera wangi obusayima gye bali kubeera ng'otuweereza kwe tuyite sima empeerezaayo wanze kyendabye mu guno omusango abadde batambula nga tudda mu maaso kati tuzza emabega ate ekirala Okello abadde alina emisango ena kati ogwokutaano ogenda kuba nagwo gumwegasseeko naye nga ate gumwetedde wedde nga yagukola naye nga gusirikiddwa kati agenda ogugjayo looya we kuba waba agambe nti tudde butabika kitegeeza nti dokita alina okujja abajja kubagamba nti musooka okujja butabika poliisi yamusindika musooke mugende ku poliisi ebawe ensonga lwaki yamusindika kati poliisi ate beerina okukola ebbaluwa nti bamusindika bwekitone bwekitogwa omusango nga bukoza eki nga nagwo buvaayo naye ng'ate wedde omusajja yakaberebwa omutwe bagamba omusajja akola ki omusajja mulamu ategeera ne pointi endala waneeno Okello waddedde mbu asome okumuwa olupapula ebintu abisome busome kitegeeza nti bamuwandiikidde kubadde tajja bikulaminga mu mutwe nti bw'otuuka wali bugera bwogezi bw'oti basalawo babiwandiike bamuwe abe ng'asoma kuba omulalu omuntu atategeera tuyinza kudda n'osoma wedde ebintu ebiri ku lupapula ate nga by'osoma bandimulese n'ayogera bagamba kituufu omusajja taliiko ayogera kino ayogera kino ayogera kino naye olwedde ebidde byasoma baabimuwadde. Mr. Simon, Mr. Kumbuga ekintu kyayagala tuvuga nga atuzaamu omusango guno ayagala gudayivatinga agugye ku madda aguze ku mental illness nti madda yaliwo naye it was done under the influence of mental illness. Nsaba ekintu ekyo eno ndaba madda it was planned etya sikakasa nti omuntu bw'aba munalwa agenda okutta omuntu agenda n'asaakinga ku internet bw'amala okusaakinga ku internet n'ajja na different schools singa ekintu ky'okutta abaana buno kyagwawo bugwi abruptly twandibadde at least tubaakoko kye tukkirizaako naye okugamba nti wagenda ku internet n'osaakinga different schools n'ojjawo a day before n'osasula ssente ate then the following day n'ojja abaana ne babasaddaakibwa oba ne basalibwa ne battibwa n'oŋŋamba that is madness mental illness kitegeera. Ekyokubiri tunula kukyusakyusa location gye yali asula ng'era alina kyapulaaninga. Ekyokusatu omuntu okuba nga yalinako mental illness some years back ate n'agenda mu America ku embassy ya America yaweereza information n'egamba talinaako information yonna ekwata ku mental illness emabega. Ekyokubiri tulaba driving permit ze then ne passport ze ena expiry date ey'omuki ey'asatu ekirala bw'otunula n'olaba nti ne mu Uganda baali bagenda muwa citizenship dokita yazze n'akakasa nti ddala citizenship ebbaluwa gye yamuweereza emuwa citizenship yali mentally okay okitegeera. Ate ekyokubiri yandibadde Mr. Kumbuga tamukkiriza kuyimirira mu kkooti n'atandika kwewozaako yandibadde takkiriza kwewozaako yandibadde agamba ow'ekitiibwa omulamuzi omuntu ono suspect is not fit okustanding on his own yeewozeeko. Ekyokusatu ekirala aleeta atya omujulizi omuntu omu aleeta ate omujulizi ataajulire nga gwe bajulira is mentally not okay. Tolabanga
omusango guno baagala gudayivati nga bagujja ku mada baguze nti it was influenced by mental illness. Nsaba nako tukategeere nti ono Mukumbuga yataane ekintu kino yajja kivuga, mujjukire ebibuuzo bye yajjanga abuuza nti obadde am I right to say nti omulwadde w'omutwe asobola okuvaako bwaddako, am I right to say nti omulwadde w'omutwe asobola okuvuga emmotoka, am I right to say. Kale ebintu bwe bityo ng'olaba nti Kumbuga yakola ensobi, alina yandibadde omusango guno aguvuga ng'aguvuga ku influence of mental illness, naye engeri gye yaguleka n'aguta ne gubeera open, buno obudde takyagulinako control. Weewaawo tugenda n'okutegeera n'oli omukyala eyafiirwa omwana we, oyinza okusanga nga n'omusaayi ogwo gwagwo gukyakaaba ng'omusango guno guli connected ku musango guli. Ekyokubiri nti waaliwo court order eyasindika Okello mu Butabika, kubanga twetaaga okumanya oba waaliwo court order eyasindika Mr. Okello Butabika. Twetaaga okumanya nti bwe baba bamusindika Butabika bagenda omuleliizinga bamute yali amaze okutereera. Ekyokusatu, lwaki fayiro mu kooti yabula? Famire yonna erabika ntemu. Famire yonna erabika ntemu. Weebale kuweereza. Webale ku mukulu Simon, webale okutuweereza. Webale the live stream you give to us, ekikulaga omusango gungali gutambula. Kati nze kankubuulire my observation ku musango ogwo. Akakasajja si kalalu. He is not mad. That man portrays all characters of a serial killer. My serial killer wabeera. They are remorseful. Like, Babera way, but I don't know what's wrong with them. Tabera mulalu mad, no. Chabakola bakitegeera. Akakasajja bekakola kabitegeera. Only that this time round, bakakutte. Ate ebintu bekakoze nekagamba mbu he wasn't intentional. So if you weren't intentional, give us your side of the story. Then there's a cross-examination yokka. Jennings, ogamba tewali intentional. Ekitegeeza, was it an accident? Accident, yes, not asooka owokubiri n'owokusatu n'owokuna. So what do you mean by you weren't intentional? Man, kakasajja. I probably those parents get justice because, you know, as a crime was just done, the popular society in Pola, naye kakasajja sikalalu kategeera. Kati netuddako oyo looya waabwe ku mbuga mwabagamba omuntu omwe mulalu. Mutuleetera omujulizi obulaga nti muntu wa mulalu. To give his defense. I then reminded him that if he gave a strong testimony, he would be subjected to cross-examination by omuntu waffe mulalu. Okitegedde era n'obujulizi buubuno. Naye kati omuntu amaze okuwaayo amaze okutestifying. Katuddeyo mu kkooti omulamuzi amaze n'akomawo. Reference to them under different subjects. He also occasionally made reference to the evidence of the prosecution and going ahead to rebut it with his own evidence. He repeatedly stated that he did not deliberately kill the 4 children, but he was under the control of some people whom he said were in 3 categories. The accused father stated that between the months of January to March this year, he was in distress as a result of those people who were surveilling him, and he understood that they would prevail over him. I am satisfied that this is his defense, which the court will analyze in light of the other evidence on record at the time of giving judgment. Throughout the trial, it has been, of course, clearly said that the accused person suffers from chronic sickle cell anemia disease, which affects his body. It does not affect his mental abilities.
In light of the above, therefore, in the course of this trial, I have had no reason to believe that the accused is suffering from any mental illness which would make him incapable of making his defense, thus requiring me to inquire into his mental abilities. I have watched the accused throughout the trial, and I'm satisfied that he has been following the proceedings right from the beginning. I therefore decline to make an inquiry into the mental health of the accused person as requested by his lawyers. Counsel for the accused has also asked this court to call the doctors in Butabika. Unfortunately, he did not specify which doctor this court should call. He also stated that the doctor should tell us whether the accused has ever been to Butabika Mental Hospital. Unfortunately, he also did not specify which period. It is important to note that DW2 is the first person to mention that the accused person has ever been in Butabika. The accused person himself, while giving his defense, never mentioned at all that he had ever been in Butabika. The mental distress he talked about while giving his evidence was between the months of January to March 2026. Counsel for the accused made reference to PF24, which was marked as a prosecution exhibit PEX7. That was the examination of the accused person on his physical and mental abilities done on the 7th of April. Those were five days after the alleged offense happened, by Dr. Nwamaya Emmanuel, who is a police surgeon but also a psychiatrist. He informed the court that he assessed the accused person, and these were his findings, and I'm quoting. He had normal behavior, calm, cooperative, speech was coherent, his memory intact, and exhibited good judgment. His thought process and content was normal, but believed in wealth by human sacrifice. He was able to explain the reason for killing the children as fortune hunting or enrichment. He got the idea on recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people. In that report, Dr. Nwamanya made a note as information from the accused, and I'm also quoting. He had a history of past mental illness, treated between 2016 to 2025 for schizophrenia associated with both auditory and visual hallucinations. He killed his 2 to 3-year-old brother in 2016 or 2017, reportedly to save him from the troubles of this world. He also attempted suicide in 2023, and he was also a sickle cell patient on treatment. The findings above are suggestive of a mental condition with psychotic episodes. Further mental assessment is necessary since no medical documents were availed, and he was the only source of information. From the above information, Butabika is not mentioned anywhere. The defense has not given this court any information regarding the mental health of the accused person in light of the presumption of sanity under Section 10 of the Penal Code Act, Cap 128. Having said that, I reiterate that the only person that has mentioned that the accused person has ever been to Butabika before this court is DW2. I am unable to make an order requested for by the defense lawyers on behalf of the accused to call a doctor from Butabika before hearing the full testimony of DW2. In the meantime, DW2 shall continue his testimony, whereupon the court will make a decision as whether it is necessary to call somebody from Butabika or not, but it will only be restricted to as to whether the accused person has ever been to Butabika, but not to make an inquiry as to whether he's capable of standing his trial. And that is the order of the court. Can give the summary. Twawumulidde Puliida Okello yataddeyo okusaba kwe ng'asaba nti kkooti ewa ekiragiro, kkooti etumye bayite omusawo okuva e Butabika ajje awa obujulizi oba Okello ategeera bulungi oba nedda, era n'omuwabi wa gavumenti n'addamu n'asaba n'agamba okusinziira okusaba we kujjidde akuwakanya
n'okuba nti essaawa ebakuleetedde ng'Okello amaze okuwa obujulizi okuweewozaako kwe era tewaliiwo nabukakafu buleeteddwa ludda lwawaabirwa era omulamuzi akyekenenyeza nayetegereza n'obujulizi obwaleetebwa edda n'agamba nti okusinziira n'engeri gy'abadde ayogerezeganyaamu n'Okello okuva omusango we gwatandika nga 13 omwezi guno tannazuulawo nsonga yonna emwaliriza kubanga anoonyereza ku ntegeera y'Okello. Era agamba nti obujulizi bwona omujulizi owokubiri oludda olwawaabirwa agende mu maaso n'obujulizi bwe olwaleero. Sir, would you please resume your stand? Mr. Kumbuga, you know where we stopped? Thank you, my Lord. Defense has successfully led the defense witness, and we close our evidence in respect of that witness. We pray prosecution goes ahead to cross-examine. You're telling me that was all you needed from him? No, my Lord, I've said in respect of this witness. That is all you needed from this witness? Yes, my Lord. Okay. Do you have any cross-examination you want to make, counsel for the state? So I'm going to ask you a few questions. Your brother, I just want you to confirm that your position is that your brother was in Butabika in the year 2020. Is that your position? Yes, sir. Tinkakasa nti muganda wange yali mu ddwaliro ly'e Butabika mu mwaka 2020. But you don't know the reason why he was taken there, do you? No, the reason was not given to me. Tera ensonga lwaki yatwalibwayo sigimanyi kuba ensonga teyampeebwa. But it is in your knowledge that before finding himself there, he had killed
a stepbrother called Freeman. Is that something in your knowledge? I have heard. It's not something that I would say is in my knowledge. What have you heard? I had heard that, as Council had mentioned, that he had killed the person called Freeman. Freeman is supposed to be your brother, a son of your biological dad. Do you still want this court to believe that is a fact not in your knowledge? I had not met my little brother before. So you are not aware whether he's alive or dead? I am aware that he is dead. Nawulira buulize nti nali nkiwuliddeko nti muganda wange ono yatta omuntu ayitibwa Freeman ng'era nkimanyi nti oyo Freeman yafa. And from Butabika, as you say, your brother, the accused person, went straight to the United States. Do you know when he went to the US? No, I do not. Simanyi ddi muganda wange lwe yagenda mu America. So other than today, when did you last see the accused person? Physically, the last I saw him was which year? Other than today? Yes, yes. Other than today, the last I saw him was in the evening of the night of April 2nd. Was this after his arrest? Yes, that was after his arrest. Ng'oggyeko leero linasemba okulaba muganda wange ono maaso ku maaso namulaba ng'amaze okukwatibwa kawungeezi kanga 2 omwezi ogwokuna. Okay, other than the night of April 2nd when he was arrested, when had you last seen him? It had been long, I cannot. In terms recall. of years, can you estimate for this court in terms of years? About 5-6 years. Ng'oggyeko lwakawungeezi k'olwo nga 2 omwezi ogwokuna nali nasemba okulaba muganda wange mu myaka wakati w'5 n'omukaaga emabega. And I'll be correct to observe that even though you are biological brothers, you are not close associates. You are not close friends. Will my observation be correct? Yes, that would be correct. Tiwadde tuli baluganda naye tetuli nnyo ba mukwano. Well, finally I'm instructed that actually, okay, before I tell you my instructions, confirm to this court that when your stepbrother Freeman was killed, the accused person
was never produced in any court of law for that murder. Do you know that fact? No. Was he produced in any court of law, to your knowledge, for that murder? I do not know that, no. Ekyo sikimanyiiko oba muganda wange oluvannyuma lw'okuttibwa kwa muto wange Freeman yatwalibwako mu mbuga z'amateeka zonna. Our second last question with you, sir. You don't actually know under what arrangement your brother was taken to Butabika. Is that correct? You don't know who and under what arrangement he was taken to that place called Butabika. That is correct. Kituufu simanyi ani oba ntendera ki mwe bayita okutwala muganda wange Butabika. In fact, you as your brother, even when you attempted to go there, you never saw him physically to confirm that he was there. Is that correct? Okay, the question is that when you went, did you see him? Did you see your brother? Yes, I saw him. You found him there? Yes. Nagendayo Butabika muganda wange namulaba era namusangayo. Now, our instructions is that after your brother committed a heinous crime for the murder of Freeman, Butabika was used as a scapegoat, and he was taken there without following due process, and from Butabika he was whisked out of Uganda. And his presence, his production in Butabika was on purpose to escape the due process. What do you have to say about our instructions? My Lord, I have something to say about the question. Please go ahead. My brother should be clear about the instructions. Mr. Okello wants to say something. You first attend to him. Yeah, his hand has been up for quite some time. First hear what he's saying. You don't want him? Who do you want? You want to talk to me? You want to ask me? Please go ahead. Give him a microphone. Yes, my lord. So, my lord, can I ask the witness any question, a question, or four, maybe three? You want to cross-examine your own witness? Mr. Kumbuga, you had an issue with My Lord, my humble request is that my land colleague should tell the witness the instructions, then he goes ahead to continue with that question. I thought he did that. You want the specificity of the instructions? Yes. Actually, I think I got the instructions from the question. He says he has instructions that he was taken to Tabika
after killing Freeman to escape the due process. And from Butabika, they actually whisked him to the US. That is what I thought he said. Yes, my lord, but that's a statement, it's not Okay, instructions. And then he was now going to ask a question. Those were the instructions, and he was going to ask a question. So my lord, I pray that my land colleague gives the instructions he was given, then he goes ahead to answer the question. Okay. I thought that's what you were doing. Mr. Mwaganya, you have heard? You have instructions, you can now put the question to the witness. What do you have to say about my said instructions? Do you have an answer to the question? No, I do not have an answer to the question. My lord, that's all. That is all. Any re-exam, Mr. Kumbuga? No re-exam, my I think the lord. question that he wanted to ask him, he can give it to you, and then you re-examine the witness. You can go and talk to him. Yes, any re-exam? My lord is insisting on asking him questions. No, I will not allow him to cross-examine his own witness because he called him, and that is why you're there. But I have a few questions to ask you, sir. So you say he's your biological brother and you share both parents. Are your parents both still alive? Yes, both our parents are still alive. Bazadde baffe be bamu, maama ne taata era bakyali balamu. Do they live in Uganda? Yes, they do. Era babeera mu ggwanga Uganda. And you said that you last met your brother, the most recent encounter was after his arrest. Yes, that is correct. Era kituufu nasemba okusinkana muganda wange ng'amaze okukwatibwa. But if I can clarify, I saw him. We did not meet. Oh.
namulaba bulabi naye tetwasisinkana. Where did you see him? That was at Kabalagala police station. Nalaba ku police station ye Kabalagala. Which date was that? On the 2nd of April this year. Balinga 2 mwezi ogwokuna omwaka guno. At what time? I don't remember the exact time, but it was between 8:30 p.m. and 10 p.m. Sijjukira saawa zennyini naye zaali wakati wa 2:00 ez'ekiro ne saawa 4 ez'ekiro. Okay. And how did you end up in Kabalagala? I had work in Ginger. Okay, how did you go? Who told you to go to Kabalagala? I received information that he seemed to be the person they were talking about with this occurrence. And then I went to the police station to confirm. Tinafuna amawulire alabika ye muntu eyali akoze bino byali bituuseewo era naye ngenda ku poliisi y'e Kabalagala okukakasa. Who gave you the information? I found out from my wife. Mawulire gano nagamanyira ku mukyala wange. And when you reached Kabalagala, you said you didn't meet him, you just saw him, and did you talk? No, we did not talk. Natuuka ku poliisi y'e Kabalagala saayogera naye. Okay. And about this visit in Butabika that you talked about, are you able to remember the date? The exact date, no. I just remember, the reason I remember is shortly after the visit, then we had the lockdowns. Sijjukira nnaku za mwezi zennyini naye kyenzijjukira nti oluvannyuma lwanza okugendayo e Butabika ne wajjawo omuggalo. Okay. So who told you that he was in Butabika? We were supposed to have had a family meeting, a get-together in December 2019, and during that planning process, I was trying to check with my mother because I couldn't reach him, and that's when I heard that from a friend that maybe, brother, from another brother. Twali tulina okuba n'olukuŋŋaana nga famire naye mu nteekateeka twalina okuba n'olukuŋŋaana olwo mu Desemba ya 2019 naye okubuuza maama wange. So that other brother told you what? When trying to reach him, because that during that time he should have also been in touch, and then that's the one who told me that he could be somewhere in Kampala, maybe at the hospital. Muganda wange omulala bwe twabuuzaganya ye yategeeza nti alina okuba nga ali Kampala ono Okello era nga tebeezebwa okuba nga ali mu ddwaliro. So when you reached there, who did you talk to? I had initially tried to meet the admin who was present at the time, and then I was directed to, I think, an in-charge. So she's the one who informed me that
that case was sensitive, and I would not be able to meet him. What did the in-charge tell you? That the case under which he was brought in was sensitive, and I would not be in position to meet him. What was sensitive? Sorry? The case was sensitive. Yes, please. Ntandikwa nagezaako okwogerezeganya n'abaddukanya eddwaliro eryo ne babaako eyali akulira mu kitundu ekyo essaawa eyo. Did you meet him? Because when he was asking you whether you met him, you said you met him. Did you meet him during that visit? No, I did not meet him, but while walking in the compound, I was able to see him in one of the wards. Walking in the compound and then you saw in the ward? It's not clear, sir. The administration block, in order to access the administration block, you literally have to go through the compound, and the wards are on the left and on the right. So I believe it was just chance that I actually got to see him. Did you talk to him? No, I did not. So would you be in a position to tell me with certainty why he was taken to Butabika? At present, with the information I now know, or at the time? What did it can be two-way, at the time and now, but we can begin with then. At the time, I thought maybe he had broken down. I could not ascertain why he was there. And now, largely through hearsay, I have heard maybe the reasons why he was there. Through hearsay from who? Tell us whether that source we shall determine whether it is credible or not. Largely through social media and what is being posted online. No, we don't take social media as evidence. It is not evidence. Okay, so did you ever get to know when he left Butabika? No, I did not get to know exactly when he left. And since then, have you met him again apart from the encounter at Gala police station? No, we have not met since. We have, however, been chatting on phone. Did you try to ask your parents why he was in Butabika? No, I did not. And did they ever tell you why he was in Butabika? You may not have asked them, but for them, did they tell you? To get context,
My mother at present is not one you can have a coordinated discussion with at the moment. So it was not viable. And with my dad, we've had an estranged relationship. So it was not exactly possible to have that kind of conversation. How many are you? Children, how many are you? Born by your mother and father? By my biological mother, we are 4 boys. 4 boys. Okay. Let me hear from you, Mr. Jonathan, whether there is anything that arises from my questions. My Lord, not at all. How about you, Mr. Kumbuga? No, my lord.
Okay, I earlier on said that I would make a decision as to whether I need to summon anyone from Butavika after hearing the evidence of DW2. But after hearing his evidence, I have not found it necessary to make an order for any doctor from Butavika to come to court to tell the court whether the accused has ever been in Butavika. As I already noted, the accused himself never ever stated that he has ever been admitted in Butavika. This witness states that the in charge of Butavika informed him that the case under which he was admitted there was sensitive and she couldn't give him any information. The witness himself has not informed this court that he knows his brother, the accused, to have any mental health challenges. It is also my considered view that even if it was believed that the accused was in Butavika in 2020, it would not be of any relevance to this case. This is because this offense is alleged to have happened on 2nd of April 2026, and I've also made a finding that throughout the proceedings, the accused person has been keenly following up the court procedures. I therefore decline to make any order to summon anyone from Butavika. And thank you so much for coming. You can now step down. Let's have your next witness, please. Does this one also need protection? You did not tell us. Okay, cameras off, no images, no pictures for this witness as well. Please give him a piece of paper to write his name. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, you're going to write your name and your age and your religion on that piece of paper. Teeka ku amannya go n'ebikwatako byonna.
can let him take off. Ndayira mu linnya lya Katonda obujulizi bwenda kuba mu kooti ku musango guno gwa mazima atali bulimba. Okay, please, Mr. Kumbuga, take on the witness. Kindly look at this person here. Tunuulira omwami oyo atudde awo. Do you know him? Omumanyi? Mumanyi naye mumanyi mu nnaku nga bbiri. Mu nnaku nga bbiri. So when did you first meet him? Wamusooka ddi omusisinkana? Olunaku luno nasooka omusisinkana oyo mwami yajja mu Kisenyi. Kisenyi of where? Kisenyi kyawa? Kisenyi, Kampala. I first met him at Kisenyi in Kampala. Okay, continue. Oyo mwami yansanga n'abaana tuli ba street kid. That man found me with children. We are street kids. How many were you? Mwali bameka? Twali bangi kwa ne mwana tusukamu. We are many. We are over 40. Okay, what happened? Kyekaddirira? Oyo mwami yali ayitawo tumugamba anko gyebaleko naye nga ye muntu wa luzungu. That gentleman was passing and we greeted him. Mwami we twamubuuza tumugamba anko batugulire amazzi ga bitaano tunyweko. He was speaking English and we told him, buy for us some water for drinking. Omwami n'atugamba tebagera kubawa amazzi bagera kubawa emmere. That gentleman told us they are not going to give you water, they are going to give you food. Waliwo omukazi atunda hoteeri atunda emmere etandikira ku 1,000. There is a lady there who sells food and the prices start at 1,000. Tumugamba anko. What type of food? Tunda mmere kika ki? Kawunga na bijanjaalo n'omuceere. Sells posho, beans and rice. Tumugamba anko obanga bwoti obadde osazeewo ffe tulina buzibu katwogere ne anti waffe atuwa emmere. We told him, if that's what you have decided, let's talk with our auntie so that she gives us the food. Omwami we tumuyita tumugamba genda oyogere ne anti olaba tubegera emmere yameka ffe we tuli waneeno zabaana nja kuba organizinga. I told that gentleman to go and meet and talk with our auntie to see the food she would give us and it's for how much. Me, I would organize the other children. Nasigala nga nsortinga abaana mbateeka mu line bagamuteerere. I remained sorting the other children and lining them up. Nsortinga abaana ne bampuliriza kubeera bali bampuliriza. I sorted them and they listened to me because there they listened to me. Kale anko yajjira nga maze okwesortinga ne anti agamba batule wali batandika babegera emmere mpola mpola. And that uncle came back after sorting himself with the other auntie and he told us, we sit there and they start serving us the food slowly, slowly. Atoma yatambuza emmere tubagabira emmere tugabanya abaana emmere tugabanya abaana emmere. Emmere olwaggwayo ayo anko n'agamba ali nkwagalamu okwo. We distributed the food, sharing it amongst all the children, and when it was done, that uncle told me he wanted to talk to me. Awo yansabira enamba yange y'essimu. That's when he asked for my phone number. Mpa ku namba y'essimu ze bwe nabanga nze wano nessangawo baana nja kukubiranga omukole eki onsortingira abaana. He told me to give him my phone number
that whenever he would come and he doesn't find me, he would call me and I help him sort other children. Ku olunaku banku n'agenda nga mmulekedde enamba yange y'essimu agamba kuyeetegeko Christopher. That day he left when I had given him my phone number and he told me to save his and put his name as Christopher. Nange ne mugamba ku yange nange teekako Sunday kuba nayisiramu obuzibu bwonna. I also told him to save mine and put the name Sunday. Olwo olunaku n'agenda. And on that day he left. N'akomawo enkeera era n'atusangawo n'agamba abaana baliwa. Nendeeta abaana abaaliwo era Kolonelo n'atugulira emmere. The following day he came back. He inquired how many children were around. I checked around and again he bought us food. N'ajja ne kalita 10 ak'amazzi ag'okunywa. He came with a 10-liter jerrycan of drinking water. Yajja n'akunga 2. Awo olunaku olwokusatu saddamu mulabako. He came for about 2 days and on the third day I didn't see him again. So you mean from that day you are seeing him right again? Ogamba okuva ku olwo ozzeemu kumulaba kati? Naddamu okumulaba ku mawulire. I saw him again at the news. Okay. Do you have anything more to tell this court? Olinayo ekirala ky'wanditaze okutegeeza kkooti eno? Edda. No. My Lord, I'm through with this witness. If there is any cross-examination, it's welcome. Much obliged. Mr. Mwaganya, are you cross-examining this witness? Just a few questions. Please go ahead. Leader ya muwabi wa government agenda kubuzaamu ebibuuzo. So just for you to confirm, do you know the specific dates when you met Christopher? Ojjukira ennaku z'omwezi ennyini ze wasinkanamu Christopher? Like date and month. Ennaku z'omwezi n'omwezi. Zaali nga 19 Ogwokubiri. It was on 19th February. This year? Mwaka guno. Yeah. And what is the age bracket of the children that you were organizing on his instructions? Abaana be wali okuŋŋaanya bali mu wakati wa myaka emeka ku emeka byagamba okuŋŋaanya? Kutandikira ku myaka 7, 8, 10 n'abalinga nze. Between 7 years, 8 years, 10 years, and those like me. So finally, I want you to confirm that you don't know where
Christopher was after the 19th of February this year. Kakasa kooti eno nti tomanyi wa Christopher gye yali oluvannyuma lwa 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Sitegedde. Kakasa kooti eno nti tomanyi Christopher gye yadda oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Simanyi. I don't know. My Lord, that is all. Okay. Any re-exam? No, my Lord. Yes. My Lord, I pray for adjournment to summon the remaining 2 witnesses he talked about. So omusango gwe bonna olulala yitayo abajulizi abalala abayogerwako. My Lord, Oh. Thank you so much for coming. You can step down. Webale nnyo okujja sobola okugenda. Mr. Mwaganya, is that what you wanted to tell me? To discharge the witness, or you wanted to respond to his prayer for adjournment? yeah, my Lord, I wanted to briefly raise a concern about the prayer for adjournment. My Lord, the order of court was to summon all witnesses as listed by the accused. And no reason has been advanced by the defense why the rest of the witnesses have not been produced. We believe that an adjournment should be on purpose. First, obviously, my Lord, on the relevance which is in the hands of the defense, the relevance of the witnesses. But second, the possibility of the witnesses appearing. We seek for your indulgence, my Lord. Want to make a rejoinder? May it please you, my Lord, you read for us where the land chief state attorney gave reasons when we were adjourning, then I reply. No, the chief state attorney actually, if you may recall, Mr. Kumbuga, all of us have been here. There was no day that the chief state attorney did not have enough witnesses. If anything, we actually always adjourned and left witnesses unattended to because of time. My Lord, what
deserves on my side, his side also should be deserved. He's asking reasons from me, but I pray that the court record is here. He reads to us that on the following days, I offered the following reasons. That's why witnesses didn't come. Then I reply his statement. I've actually not understood you, but I think he was trying to say the orders of the court were, he gave us 4 names with numbers, and he was trying to say we had 2 witnesses out of the 4. So why are the 2 not here? But maybe I have an answer. You can sit down and I'll explain. Following the order of the court to serve the 4 witnesses whose identities were not disclosed to the public, efforts were made to serve those witnesses, and those efforts can actually be confirmed by the appearance of the 2 witnesses out of the 4 that he had named. But there is one which number is not a Ugandan number. I have an affidavit of service from Ampaile Evelyn. Ampaile Evelyn is that lady seated there. She says on 23rd she received summons from the deputy registrar to serve a witness named, and then a telephone number. I believe it is like an American telephone number. Then it says, on the same day, 23rd, I tried calling the telephone number using my MTN line in order to reach him for service of summons, but the number was not available. Mr. Kumbuga, I'm responding to you, please listen. That I called the said telephone number several times at 405, at 550, at 558, and all was in vain. That I also tried to send witness summons through WhatsApp, but could not find the said telephone number on WhatsApp. That I swear this affidavit confirmed that that telephone number was unavailable and the witness could not be reached. And so that is for that one. And then the other 2 who were here, she also saw an affidavit to that effect. Then for another one, she says that she received the summons for that particular witness on the particular telephone number, and on the same day she tried calling the telephone number given using her MTN line in order to reach him for his address, but the number was not available. She again tried the same number several times at 401, at 506, and at 5:53 p.m. All those numbers were still, on all those times, the telephone number was still unavailable. But I also sent him witness summons on his WhatsApp, but it was showing that his WhatsApp was last seen on the 15th March 2026. So that is where we are. Efforts were made to summon these 2 witnesses, but unfortunately they could not be reached. I want to believe that if they could be reached, they would have been here, like the other 2 witnesses who came. I want you to again talk with Mr. Christopher Okello, and I explain that to him, and let him tell us whether he still thinks we give him an opportunity to call these 2 witnesses, but if he can dispense with them, that would also be fine. He should know that efforts to trace and get these to these numbers were in vain.
My Lord, I pray we approach.
Okay, I have taken note that the accused person yesterday informed the court that he intended to call 4 witnesses. He went ahead to avail their names with their telephone numbers. Unfortunately, he did not avail their physical addresses. So the process server used those telephone numbers, and she was able to get the 2 witnesses who have since testified as DW2 and DW3. However, on the 2 numbers availed by the accused person, according to her affidavits, which she deponed to this morning, which she deponed to yesterday, 23rd, yes, she stated that one of the telephone numbers which was availed by the accused person, it is not a Ugandan number, this is an American number, and she made efforts to reach on this number, the person on this number, but the number was off. She tried at 4:05 p.m., at 5:50 p.m., and at 5:58 p.m., but all was in vain. She then tried to send the witness summons using WhatsApp, but the telephone number was not on WhatsApp. Then for the other witness, there was also no address, but there was a telephone number. She also deponed the affidavit on 23rd, and she also indicated that she tried several times. The first time was at 4:01 p.m., then at 5:06 p.m., and then at 5:53 p.m., but still this number was not going through. Then she sent the witness summons on a WhatsApp of that number, but it showed her that this number had last seen WhatsApp on the 15th of March of 2026. But we all saw that she at least managed to serve 2 witnesses who appeared today. But I will give this accused person one more time to make another effort to try and see whether we shall get to these 2 witnesses. I am asking the Deputy Registrar to again make an effort and ensure that he tries to trace these 2 witnesses. And so for that reason, I am adjourning this case to Monday, the 27th of April, 2026 at 9 a.m. for further defense hearing, and the accused person is further remanded till then. Omuvunaanwa yategeeza nti yali alina okuyita abajulizi 4 era n'atuwa amannya n'ennamba z'essimu naye nga teyateekako gye babeera, era kooti n'etwala obuvunaanyizibwa n'efuna process server oba atambuza amabaluwa mu kooti n'akuba amasimu ago agamuweereddwa, era ababiri n'abafuna era be bajulizi abazze olwaleero, omujulizi abadde ow'okubiri ku ludda olwawabirwa n'omujulizi abadde ow'okusatu ku ludda olwo, n'agezaako okukuba ennamba endala yamuweereddwa nga nnamba ya Amerika, era n'agigezaako enfunda eziwera naye neetayitamu, n'agezaako okusindika obubaka ku mukutu gwa WhatsApp, ennamba n'eraga nti teri ku mukutu gwa WhatsApp, n'adda ku nnamba endala era nayo n'eraga nti teriiko, n'agiddamu enfunda eziwera era n'asindikako n'obubaka ku WhatsApp naye n'eraga nti yali saawa eyo teri online ng'erudde okubeerako, yakoma mu gwa 3. N'olw'ensonga eyo avunaanibwa aweereddwayo obudde obulala. Omusango gwongezeddwa empaka nga 27 omwezi ogwokuna mwaka guno ku ssaawa 3, era n'Okello osindikiddwa okuddayo ku alimanda okutuusa ku olwo. Hello, please. Attention, administrative announcement. I request for my interpreter, someone to interpret in Uganda, please.
Thank you very much for your patience. You have been with us from 13th. We have been here for 2 weeks, isn't it? Yes, we thank you for patience. We thank you for cooperation. Now the case has been adjourned to Monday because the accused still has more witnesses. He gave us 4 names and 4 telephone contacts. We managed to get 2. Other 2 could not be reached, their phones were not on. That one was explained well by the judge. But my coming here now is to tell you that on Monday we may not be here. We may be at High Court Kampala. Now, if it is confirmed that we are not here, it means Monday you will not find us here even if you come. Now, if you don't find us here, find us at Kampala High Court. Criminal Division. It sits at City Square, where there are 2 twin towers, Court of Appeal and Supreme Court, tall buildings. But Criminal Division sits in the shorter building, the old one. We have space which can accommodate all of you. They are bigger court halls. So if you don't find us here, please come to Kampala. Thank you. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Ebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba nti nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwaguugwa nga bw'ogulaba guno 4 oba 5 ayagala package ya 4 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli piro cases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bw'ogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako essuuka
kwogenda otandikira munnange ffe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga si bye bino byokka ebintu bye tulina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako olugoye nga bw'ogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako olugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba muntu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.